last class we have discussed about the revenue and its concepts. We have discussed the three types: total revenue, marginal revenue, and average revenue. In today's class we are going to learn about how a firm achieves its maximum profit. To achieve that maximum profit, it's every producer's main goal is earning a maximum profit. To earn that maximum profit, how the firm should produce, what the level of output it should produce. That we can understand by these three conditions. We are going to discuss about that in today. So before moving to the profit maximization, first we need to learn how to find out a firm's profit. The firm profit is indicated by the Greek letter pi. So we are using the pi in economics to present the profit. The profit formula is total revenue minus total cost. Total revenue minus cost. We can clearly say that the difference between, the gap between total revenue and total cost is called as a profit. Understand? So to get the maximum profit, what the level, how much the firm should produce. So the firm get the maximum profit at any one level of output. So that output level we are presenting as a Q0. At the Q0 level of output, the firms gets the maximum profit. Firms gets the maximum profit. So here we will learn about how the firm decides that it's the maximum level of output which gives the maximum profit for the firm. It is the Q0. That how the firm decides is that we have to learn how the firm reaches its Q0 level of output in this class. So here, a firm produces anything except this Q0 level, it earns the less than maximum profit level. It is a very important. So if firm produces anything, if we are going to produce more than a Q0 level, or if firm produces the less than a Q0 level, then the firm not reaches its maximum profit. This is not a main goal of a producer. Every producer or a firm's main goal is achieving a maximum profit. To achieve the maximum profit, firm has to produce Q0 level of output. So in the class ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೈ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪೈ ಅನ್ನೋ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭನ ಗಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Q0 ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Q0 ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ Q0 ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಈ Q0 ಮಟ್ಟನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. When the firm satisfies these three conditions, then the firm reaches its Q0 level of output. Let's see how this. Let's see the conditions one by one. So here I written the three conditions which helps the firm to identify is the output which gives a maximum profit to the firm. The first one is the price equal to the marginal cost. In a short form, we can write as P equals to the marginal cost. When the price equals to the marginal cost, there is a chance to get a maximum profit. And the second one is marginal cost must be not decreasing at a Q0. So marginal, when the price equals to the marginal cost curve must be not decreasing. It means not decreasing means it should increase. So after reaching the P equals to the NC, the curve should be an increasing shape. If it is a decreasing, it is not a maximum profit maximization level of output of a firm. Third one is for the firm continues to produce, the price should be greater than or equal to average variable cost at the short term, or price equal greater than or equal to the average cost at the long run. In today's class, we are going to learn about the first two conditions of profit maximization, and next class we are going to learn about the condition 3 to achieve the maximum profit and also the profit maximization problem. So let's see the first condition, the price equals to the marginal cost. So firm price equals to the marginal cost.
before going to that constitution, if the firm increases its output, so marginal, the word is related with an addition. So first, if the firm increases its output, total revenue will also increase and total cost also increasing. If the firm is producing an additional unit of output, so it need to involve some variable inputs. The amount it's spending on that variable inputs is the marginal cost. So when the marginal cost increases, total cost also increases. By selling that additional unit in a market, the firms get a more profit, more revenue. That's why total revenue also increases. When the firm's output increases, total revenue and total cost both will increase. So here we have to see the marginal revenue and a marginal cost. Marginal revenue and a marginal cost. So you can say increasing total revenue per unit change in output. Increase in total revenue per unit change in output. So next one, marginal cost is increase in total cost per unit increase in output. So marginal cost shows if the firm increases the one output, to increase that one output, how much is spent on an input. That is the marginal cost. Marginal revenue is by selling that additional unit in a market, how much revenue it gets. Understand? Marginal cost is amount it's spending on to produce the additional unit of a commodity. By selling that additional unit of a commodity, how much revenue it gets, it's the marginal revenue. I hope you clear with the marginal revenue and the marginal cost. There can be three possibilities in firm production with a marginal cost and a marginal revenue. So there will be the marginal revenue greater than a marginal cost, or marginal cost greater than a marginal revenue, or marginal revenue equals to the marginal cost. These are the three possibilities relationship we can get from the marginal revenue and a marginal cost. Let's take one example where we can understand easily. So if a firm's marginal cost to produce one additional unit is spending 100 rupees, but its marginal revenue is 120. The firm produces and spends 100 rupees to produce one commodity, one additional commodity. When it sells in the market, it earns 120 rupees. This 120 rupees is getting from the additional unit of output. Here the firm get 20 rupees profit from the additional unit. Here the firms will increase the output because here it is getting a profit. When the firm getting a profit, firm always likes to increases its output. When it increases its output, it gets a more profit, which means when the marginal revenue is more than a marginal cost, in this position we can't get a maximum profit. Next one is marginal cost is greater than a marginal revenue. First, suppose when firm spends 100 rupees on a marginal cost to produce one additional unit of a commodity. By selling that in the market, firm earns only 80 rupees. So here, to produce an additional unit, they are spending 100 rupees. By selling the commodity in the market, they are getting just 80 rupees. Here, the firm experiencing 20 rupees of a loss by producing that additional unit of a commodity. So when it is getting a loss, this is not also ideal situation to get a maximum profit. When the marginal revenue is greater than a marginal cost, firm will not reach the maximum profit. When the marginal cost is greater than a marginal revenue, it will not reach its maximum profit level. So next one is marginal revenue equals to the marginal cost. Here firm spends 100 rupees to produce a commodity. So by selling that additional good, it is getting 100 rupees. Here the firm not experiencing any loss or any profit, which means this is the maximum. This is the point when the marginal revenue becomes equals to the marginal cost. That output level gives a maximum profit to the firm. When the firm's marginal revenue is
reaches its maximum profit. When marginal cost is greater than a marginal level, in this position also it's not reaches its maximum profit level. When the marginal revenue equals to the marginal cost, there is a possibility to get a maximum profit. So, but if you observe the first condition, their price should be equal to the marginal cost. But what we get here, marginal revenue equals to the marginal cost. So, if you observe the perfect computation, the price equals to the marginal revenue and average revenue. This is one characteristic of a perfect computation market. The price is equals to the marginal revenue and average revenue. So when the price equals to the marginal revenue, and here we find firm gets the maximum profit when the marginal revenue equals to the marginal cost. Price equals to the marginal revenue equals to the marginal price. So hence we can write that price equals to the marginal cost. So we can take one simple numerical example to understand this. Take suppose price is 10 rupees. So marginal revenue is 10 rupees. Average revenue is also at 10 rupees. So here we get a marginal revenue equals to the marginal cost. So marginal revenue is 10. We have taken from the above equation. So here the marginal cost also equals. So what is the here if you observe this, price also 10, marginal cost also at 10. Understand? When the marginal revenue equals to the marginal cost in a perfect computation market, there is a situation where the price is also equals to the marginal cost. So here it is about the first condition. So if you observe this diagram, here we have some quantity level, some output levels. In a y axis, we are presented the output. In a y axis, we presented the price and the marginal cost. Here we have a 6 different level of output levels. How many output level we have? The firm producing 6 different level of output: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. So the first condition, price should be equal to the marginal cost. How much is the price? OP is the price. And the price term is always parallel to the OX axis. In a perfect computation market, price is a constant. That's why it's parallel to the OX axis. So this is the price level. So when the firm produces the OQ1 level of output, the price and marginal cost will intersect at the point of P. Understand? When the firm produces the OQ1 level of output at OP price, firm NC and price curve intersect at the point A. So OQ1 level output can be the maximum profit level. So next one, if firm produces the OQ2 level of output, then the price is more than a marginal cost, which means it's not satisfied our first condition. So it's not a maximum, it's not the output which gives maximum profit to the firm. And same thing in the Q3. So this is also price is more than a marginal cost. That's why this one also not gives the maximum profit. If you take a quantity 5, quantity 6, there the marginal cost is more than a marginal cost exceeds the price. That's why these two are also not gives a maximum profit to the firm. If you take a Q4 level of output, here also price is equals to the marginal cost at the point P. So here when the firm produces the Q4 level also, then the price equals to the marginal cost. When we take a firm, there will be only one situation where the firm can get a maximum profit. There is only one situation where the firm can get a maximum profit. But here we have two situations where the price and marginal cost are equal. So now we have to find among these which one is the best firm, which one gives a maximum profit to the firm. Let's see here the second condition. If the firm satisfies all the 3 conditions, then only the firm can get a maximum profit. So ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭನ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಪಡಿತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭನ ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಇದೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಾಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ P equals to MC ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ equals to ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೇಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಾಯ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಾಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, OY ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ OQ1 ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ OP ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಎರಡು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ OQ4 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ B ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 4 ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡೋಣ. ಅವೆರಡು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಲಾಭ ಕಂಡುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 says marginal cost must be not decreasing at a Q0. Where here they mention not decreasing. Not decreasing means they should be increased. When the price equals to the marginal cost should not decrease, it should increase. Understand? Same thing. Look at the diagram. If you take a OQ1 level of output, so in the point A, the price and marginal cost intersect. So afterwards, marginal cost is a decreasing. Marginal cost is a decreasing. If it is decreasing, it is not an output which gives the maximum profit to the firm. And if you take an OQ4 level of output, at the point B, marginal cost is a increasing. Means the OQ4 level of output satisfies the condition 1 and condition 2. But OQ1 level of output just satisfies the condition 1. If a firm wants the maximum profit, it should satisfy all the 3 conditions given here. So here today's class we have discussed about these 3 conditions. Next class we are going to learn about the third condition. ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಯು ಏನಾಗಬಾರದು, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ OQ1 ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ A ಅನ್ನೋ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಸಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು OQ4 ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಏರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.